హలో టీసెట్ వ్యూయర్స్, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాము. దాంట్లో మనం రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. నౌ ఈరోజు క్లాస్లో మనం మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో మూమెంట్స్, స్క్యూనెస్ అండ్ కర్టసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ వరకు డీవియేషన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. xi minus x bar, this is a deviation with respect to mean. అలాగే ఇంకో డీవియేషన్ di is equal to xi minus some constant a. So two types of deviations we have found: deviation with respect to mean, deviation with respect to some constant a. Now if I find the average of sum of deviations, what will be the value? So obviously the sum of deviations from the mean, it will be always equal to 0. 1 by n into 0, that will be equal to 0. Next, if I find the average of sum of the deviation square, average of summation of deviation square with respect to mean, it will be equal to our sigma square. అది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములానే కదా. సో స్టాండర్డ్ అండర్ రూట్ ఉంటుంది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో అండర్ రూట్ లేకుంటే వేరియన్స్ అవుతుంది. ఓకే, విచ్ విల్ బి డినోటెడ్ బై సిగ్మా స్క్వేర్. అలాగే ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ క్యూబ్, if I find the average of deviations cube, that is one more measure. And if I find the average of deviations power 4, this is one thing. Okay, let's keep it aside. Now come into here. Find the average of deviation with respect to constant a, xi minus a. The same way, find the deviation square with respect to a, 1 by summation xi minus a whole square. అలాగే క్యూబ్స్ పవర్ 4 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. xi minus a క్యూబ్ 1 by n into summation xi minus a power 4. So the thing that we are taking deviations from mean, so this is called central values నుంచి మనం డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని సెంట్రల్ అంటాం. అండ్ డీవియేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ కాన్స్టాంట్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీస్ ఆర్ నాన్ సెంట్రల్. Deviations are non-central deviation, these are central deviations. Come here. 1 by n into summation xi minus x bar is equal to 0. That is the first property of arithmetic mean. Okay. Next, 1 by n into summation xi minus x bar whole square, which is variance sigma square. Next, 1 by n into summation xi minus x cube. This is nothing but our third central moment, which is denoted by mu3. So this is nothing but the first central moment, it is nothing but the second central moment, and this is our third central moment. అలాగే 1 by n into summation xi minus x bar whole power 4 ని మనం fourth central moment అంటాము. And the moments are represented with mu. The same way, 1 by n into summation xi minus a, which is first non-central moment, which is denoted by x1 bar. So we can also call it x1 dash. Next, 1 by n into summation xi minus a whole square, that is x2 dash. Next, 1 by n into summation xi minus a whole cube, x3 dash. Next, 1 by n into summation xi minus 4, xi minus a whole power 4, that is mu4 dash. So ఈ mu1, mu2, mu3, mu4 ని central moments అంటాం. We call these as central moments. అలాగే ఈ mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash ని non-central moments అంటాం. These are called as non-central moments. So దీని central moments అని ఎందుకు అంటాం? Because we are taking deviations from the center value, that is x bar. And these are non-central moments because we are taking deviations from some unknown constant a. So now these are called central moments, these are called non-central moments. So there is a relation between central and non-central moments. So now we will establish those relations. First we will write central in terms of non-central. I am writing C central and C is non-central. అలాగే మనం
నెక్స్ట్ నాన్ సెంట్రల్ మూమెంట్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్లో రాసుకుందాం. సెంట్రల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాన్ సెంట్రల్, నాన్ సెంట్రల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్లో రాసుకుందాం. ఫస్ట్ సెంట్రల్ మూమెంట్ ఏంటి? 𝜇1. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 𝜇1? ఇట్ ఈస్ 0 because it is arithmetic mean of summation of deviation with respect to mean. So deviation with respect to mean will be always equal to 0. Sum of the deviation with respect to arithmetic mean is always 0. Next, 𝜇2. So this 𝜇2 in terms of non-central moments we will write it as 𝜇2 dash minus 𝜇1 dash whole square. అలాగే 𝜇3ని 𝜇3 dash minus 3 𝜇2 dash 𝜇1 dash plus 𝜇1 dash whole cube. So minus 3 𝜇2 dash 𝜇1 dash plus 2 𝜇1 dash whole cube. అలాగే 𝜇4ని 𝜇4 dash minus 4 𝜇3 dash 𝜇1 dash plus 6 𝜇2 dash 𝜇1 dash whole square minus 3 𝜇1 dash whole power 4. So these are the central moments in terms of non-central moments. అలాగే మనం non-central moments in terms of central moments లో చూద్దాం. 𝜇1 dash. So 𝜇1 dash is nothing but 1/n into summation xi minus a. So we cannot write in terms of central moments. We will write 𝜇2 dash. 𝜇2 dash అంటే ఏంటి? 𝜇2 plus 𝜇1 dash whole square. అలాగే 𝜇3 dash is equal to 𝜇3 plus 3 𝜇2 𝜇1 dash plus 𝜇1 dash whole cube. అలాగే 𝜇4 డాష్ని 𝜇4 plus 4 𝜇3 𝜇1 dash plus 6 𝜇2 𝜇1 dash whole square plus 𝜇1 dash whole power 4. So like this you can convert the central moments in non-central moments and non-central moments in terms of central moments. The formulas are very, very important. You have to memorize these formulas. These are the formulas for converting the central moments in terms of non-central moments and as well as non-central moments in terms of central moments. Now, when we are discussing about continuous frequency distributions. So in terms of continuous frequency distributions, what we do is we'll have the class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, so on. Like this we'll have class intervals. Let us assume 90 to 100. So when you are finding the mean or variance or anything, what we do? Okay, we have class intervals and as well as we have some frequency f1, f2, f3, so on up to f10. So in order to find the mean or standard deviations, what we do here, the first thing is we'll write the midpoints. We'll write the midpoints like 5, 15, 25, so on up to 95. So next what we do, we'll consider this as our variables and we'll find mean variance. What we are doing here, so after finding the midpoints, what we do here is we'll midpoint into frequency. We'll get summation mi/fi and n total frequency. Then we'll directly apply mean is equal to summation mi/fi by n. So what actually we are doing here in order to in finding the mean, we are just taking the midpoints as our values. Check here, midpoint as our values instead of considering the whole class interval. మన whole class intervals ని మనం ద మిడ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మిడ్ పాయింట్స్ని యూజ్ చేసి మనం మీన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మన తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ద హోల్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అనేది ఉందో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తం ఓన్లీ మిడ్ పాయింట్ దగ్గరే ఉందని మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని చేస్తున్నాము. సో దట్ ఈస్ వన్ మిస్టేక్ వీఆర్ డూయింగ్ సిన్స్ ద బిగినింగ్.
సో అందుకని షెపర్డ్ ఏం చేశాడంటే ఓకే మీరు ఇది తప్పు చేస్తున్నారు, అసలు యాక్చువల్గా ఈ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, కానీ మీరు జస్ట్ ఓన్లీ మిడ్ పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకొని మిడ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మిడ్ పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకొని మీరు మెయిన్ వేరియన్స్ అండ్ ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నారు. సో అది తప్పు, ఎందుకంటే ఓన్లీ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద క్లాస్. సో 0 to 10 మధ్యలో F1 ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏమనుకుంటున్నాం 5లే F1 ఉన్నాయి అనుకొని చేస్తున్నాము. సో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అని చెప్పేసి షెపర్డ్ తన కరెక్షన్స్ ఇచ్చాడనమాట సెంట్రల్ మూమెంట్స్కి. సో మీరంతా తప్పు చేస్తున్నారు, సో దేర్ ఆర్ స్మాల్ కరెక్షన్స్ హియర్ అని చెప్పేసి కరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు. సి హియర్ 𝜇2 కరెక్టెడ్. సో బేసికల్గా 𝜇2 ఏంటి 1/n ఇంటూ సమ్మేషన్ xi-x⁻² సో దిస్ ఈజ్ అవర్ 𝜇2. సో దీనికి కరెక్షన్ ఏం చేయాలి -c²/12 చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి 𝜇2 కరెక్టెడ్ వస్తుందన్నమాట. అలాగే 𝜇3 కూడా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే 𝜇3 కూడా ఏంటి ఇచ్చాడు, 𝜇3లో నో కరెక్షన్స్ అంట. సో 𝜇4లో 𝜇4 -1/2 c² 𝜇2 + 7/240 c⁴. These are the Shepard corrections. So these are given by Shepard. అందుకే మనం షెపర్డ్ కరెక్షన్స్ అంటాము. వి కమింగ్ టు స్క్యూనెస్. అసలు స్క్యూనెస్ అంటే ఏంటి? స్క్యూనెస్ అంటే ఏంటి? ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్క్యూనెస్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అసలు సిమెట్రీ అంటే ఏంటి? వెన్ ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఉంటే దాన్ని హాఫ్ డివైడ్ చేస్తే ఇది సేమ్ దాన్ని మనం సిమెట్రీ అంటాము. సో దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ జామెట్రికల్, వి వోంట్ డిస్కస్. సో ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్క్యూనెస్ ఈజ్ the lack of symmetry. Take the first example here. 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. So what is the mean? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. The mean is 8 and also the median కూడా 8 అది. median కూడా 8. Now when you consider the 8, the number of objects to the right and to the left are equal. And as well as the magnitude of the deviations are also equal. So 6 ki 8 ki magnitude of deviation enta 2, 8 ki 10 ki 2. Okay, 4 ki 8 ki magnitude of deviation enta 4, 8 ki 12 ki 4, 2 ki 8 ki deviation enta 6, 8 ki 14 ki 6. See here, it is symmetric. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉంది. సో 2కి 8కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉండాలో 8కి 14 కూడా అంతే డిఫరెన్స్ ఉంది. సో వీ కెన్ కాల్ దిస్ డేటా యాజ్ సిమెట్రిక్ డేటా. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ నాన్ సిమెట్రిక్. అసలు సిమెట్రిక్ అంటే ఇది, నాట్ సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి? Consider the second example. 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 21. Write those values. 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16 and 21. So what is median here? Median enti? So average of these two values, that is 7.5. That is median. And what is mean here? Mean, when you calculate the mean, it will be 9.6. So first thing is mean is not equal to median here. The first point what we tell after calculating mean and median is, the first point is mean is not equal to median. That is one point. Next, coming to picture. So median already 7.5 కాబట్టి ఇట్ పక్క ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఇట్ సైడ్ కూడా అన్నే వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఓకే. నౌ డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నౌ ఫైండ్ ద డీవియేషన్స్. 7.5కి 7కి 0.5 దట్ ఈస్ ఓకే. 7.5 to 8 కూడా 0.5 దట్ ఈస్ ఓకే. ఇప్పుడు 7.5కి 5కి డీవియేషన్ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి 2.5. అలాగే 7.5కి 13కి డీవియేషన్ ఎంత ఉంటుంది? 5.5. సో హియర్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. అలాగే 3కి 7.5కి ఎంత ఉంటుంది? 4.5. అలాగే 7.5కి 16కి ఎంత ఉంటుంది? 8.5. సో హియర్ ఆల్సో డీవియేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్.
సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని మనం ఇట్స్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆర్ asymmetrical data. See now check here. So we have three types of skewnesses, that is the normal, which is no skewness, and the next thing is positively skewed, and next thing is negatively skewed. First we will see no skew properties. Asal skewness lekapothe what properties enti we will see. Normal or no skew. So ee case lo manaki mean, median and mode all will be equal. Mean, median and mode, all the values will be equal. ikkade untadi adi the point. Now let us discuss a few parts here. దీన్ని మనం రైట్ టైల్ అంటాం, దీన్ని లెఫ్ట్ టైల్ అంటాం. This we call it as peakedness, peak of the curve. Now these are the three important parts of a curve you have to remember. First one is left tail, next right tail, then it is peak. Peak ante kona, peak of the curve. So normal లో no skew లో మాత్రం మనకి mean, median, mode ఈక్వల్ ఉంటాయి. The skew ఇక్కడ skew which is very symmetric. So ఇట్ సైడ్ ఎంత ఉందో డయాగ్రామ్ ఇట్ సైడ్ కూడా అంతే ఉంది, దట్ ఈస్ ఇట్ సైడ్ ఎంత డేటా ఉందో ఇట్ సైడ్ కూడా అంతే డేటా ఉంది, అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ సిమెట్రికల్. నౌ విల్ సీ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్. పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్లో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, మీన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్. సో ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ చూడండి, ఇక్కడ మీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాతకి మీడియన్ ఉంటుంది, దాని తర్వాతకి మోడ్ ఉంటుంది. సో వాల్యూస్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇక్కడ మోడ్ పైన ఉంది కదా అని చెప్పి మోడ్ హైయెస్ట్ కాదు, ఇక్కడ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాల్యూస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, నాట్ వై యాక్సిస్ వాల్యూస్. సో ఫస్ట్ మీన్ ఉంటుంది, తర్వాత మీడియన్ ఉంటుంది, తర్వాతకి మోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సో మనం ఎప్పుడు దాన్ని పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ వన్ కండిషన్, వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద డేటా ఈస్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్. ద అదర్ కండిషన్ ఈజ్ వెన్ యువర్ రైట్ టైల్ ఈస్, ఇక రైట్ టైల్ ఉంది కదా, రైట్ టైల్ మనకి స్టీప్ ఉంటుందన్నమాట, లాగినట్టు ఉంటుందన్నమాట రైట్ టైల్ డయాగ్రామ్ గీసినప్పుడు. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ కాల్ సే ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్. అంటే ది రైట్ టైల్ని ఎవరు పట్టుకొని లాగినట్టు జస్ట్ అలా స్లోప్ వస్తుంది అనమాట, ఎక్కువ స్లోప్. వెన్ యూ సీ ద లెఫ్ట్ టైల్ అలా లేదు మళ్ళీ. So these are the two conditions we can say that it is positively skewed. అలాగే కమింగ్ టు నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్. నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్లో మాత్రం మనకి లెఫ్ట్ టైల్ ఉంది కదా, ఈ లెఫ్ట్ టైల్ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ఏదో లాగినట్టు ఇట్లా ఫుల్ చాలా ఎక్కువ స్లోప్ ఉందన్నమాట. సో దిస్ వన్ కేస్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్. వన్ మోర్ థింగ్, మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దీంట్లో మనకి mode is greater than median and which is greater than mean. So this is one more important property of negatively skewed. So ఇది సాటిస్ఫై అయినా కానీ మనం ఆ డేటా నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ అని చెప్పొచ్చు. So here we have seen three diagrams, that is no skew or normal, one is positively skewed and next is negatively skewed. No skew లో మాత్రం మనకి mean, median, mode అన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో which is very symmetrical. అండ్ పాజిటివ్ స్క్యూడ్లో మనకి మీన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మీడియన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ మోడ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ కేస్ యూ కెన్ సే ఇట్స్ పాజిటివ్ స్క్యూడ్. ఆర్ఎల్స్ డయాగ్రమాటికల్గా చెప్పాలంటే రైట్ టైల్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ స్లోప్ ఉందో, అంటే దాన్ని లాగినట్టు ఉంటుంది చూడండి, ఎక్కువ స్లోప్ ఉంటుంది, సో అప్పుడు మనం పాజిటివ్లీ స్క్యూడ్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ డయాగ్రమాటికల్గా చెప్పాలంటే లెఫ్ట్ టైల్ చాలా స్లోప్ ఉంటుంది, అంటే ఎవరో లాగినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట లెఫ్ట్ టైల్, సో ఎక్కువ స్లోప్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో వాల్యూస్ పరంగా చెప్పాలంటే మోడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మీడియన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ మీన్ అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని మనం నెగిటివ్లీ స్క్యూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అసలు హౌ కెన్ యూ సే దెర్ ఇస్ ఏ స్క్యూనెస్? అసలు మనకి డేటా చూడగానే అసలు దీంట్లో స్క్యూనెస్ ఉంది, మనం ప్రతిదానికి మనం డయాగ్రామ్ గీయలేము. సో మనం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కానీ మనకి ఆ స్క్యూనెస్ ఉందా లేదా అనేది మనకి తెలియదు. సో when can you say that there is a skewness? That is a one question అనమాట. మన ఏదైనా that is one question. See, first thing, when mean which is not equal to median which is not equal to mode.
సో దీంట్లో మీన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ అయినా కానీ మీడియన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మోడ్ అయినా కానీ. సో ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మీన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మోడ్. సో ఈ మూడు ఈక్వల్ లేనప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ దెర్ ఇస్ ఏ స్క్యూనెస్. సో మూడు ఈక్వల్ అయితే మనం ఇందాక చూస్తాం విచ్ ఈస్ ఏ నో స్క్యూ కర్వ్ విచ్ ఈస్ సిమెట్రిక్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ quartiles. Quartiles are not equidistant. Quartiles are not equidistant. So ఈ కేసులో we can say that there is a skewness in the data. రెండిట్లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా కానీ there is a skewness in the data. Now we'll see mean, median, mode ఇది నాట్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు స్క్యూనెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము, అలాగే క్వార్టైల్స్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు స్క్యూనెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కేసు తీసుకోండి, మీన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు మోడ్. సో ఈ కేసులో మనం స్క్యూనెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. సో ఈ కేసులో మనం స్క్యూనెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఓకే, ఈ కేసులో మనకి స్క్యూనెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కార్ల్ పియర్సన్ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. సో కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అంటాం దాన్ని. 𝗂𝗽𝗱 coefficient of skewness. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? 𝗂𝗽𝗱 coefficient of skewness which is given by mean minus mode by standard deviation. Mean minus mode by standard deviation. సో ఫార్ములా మనం మీన్ మోడ్ వాడుతున్నాము. సో మనకి క్వశ్చన్లో మీన్ మీడియన్ ఇచ్చడం అనుకోండి, దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? దెర్ ఇస్ ఎంపెరికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీన్. ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీన్ మైనస్ మోడ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3MD మైనస్ 2 మీన్ బై స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో హౌ కెన్ యూ రైట్ దిస్? 3 times of mean minus median divided by ST. So this is one more formula for 𝗂𝗽𝗱 coefficient of skewness which are purely based on mean, median and mode. Next quartiles కిందికి వస్తాయి. సో మనకి క్వార్టైల్స్ని బేస్ చేసుకొని there is one more coefficient of skewness, that is one more measure of skewness that is given by Bowley. Bowley మనకి coefficient of skewness based on quartiles ఇచ్చాడు. See here. The formula is Q3 minus median minus median minus Q1 divided by Q3 minus median plus median minus Q1. So this is the measure of skewness based on quartiles and which is given by Bowley. So these are the two formulas you have to remember. Actually 3, 1, 2 and 3. This is 1, 2 and 3. These 3 formulas which are very important you have to remember. See here, మనం ఇప్పుడు జస్ట్ నో డిస్కస్ చేసాము మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్ which is 𝗂𝗽𝗱 coefficient of skewness which is given by mean minus, just writing the formulas, standard deviation which is also equal to 3 times of mean minus mode by standard deviation. క్వార్టైల్స్ బేస్ చేసుకొని ఏముంది? Bowley's coefficient of skewness which is given by Q3 minus median minus median minus Q1 divided by Q3 minus median plus median minus Q1. Movements ni base cheskoni we'll write it as beta1. The measure of skewness based on movements is beta1 which is nothing but mu3 whole square by mu2 whole cube. This formula also important you have to remember. Now 𝗂𝗽𝗱 coefficient of skewness, దీని లిమిట్స్ ఏంటి? సో దిస్ 𝗂𝗽𝗱 coefficient has limits -3 to +3. Limits are very important. You have to remember 𝗂𝗽𝗱 coefficient has the limits -3 to +3. అలాగే Bowley coefficient of skewness కి లిమిట్స్ -1 to +1 which are very important. Okay, now see here. 𝗂𝗽𝗱 coefficient లో మనకి మీన్, మోడ్ అండ్ ఆల్సో మెయిన్, మీడియన్ యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. సో మనం మోడ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. మోడ్లో మనకి నో మోడ్ కేసు ఉంటుంది, అలాగే యూని మోడ్ ఉంటుంది, అలాగే
బై మోడ్ ఆర్ మల్టీమోడ్స్ ఉంటాయి డేటాలో. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు 𝗂𝗽𝗱 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఫార్ములా మనకి యూజ్ చేయడానికి అంత ఇట్లా మోడ్ విల్ టేక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో అలాంటప్పుడు మనం 𝗂𝗽𝗱 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేము, ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ 𝗂𝗽𝗱 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు ఫార్ములాస్లో మనకి మీన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో మనకి ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. సో వెన్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ మీన్, వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద 𝗂𝗽𝗱 కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్. సో దట్స్ వై బౌలీ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్, బౌలీస్ మెజర్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఈజ్ ద ఐడియల్ మెజర్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఐడియా, అంటే మోస్ట్ పర్పస్లో మనం బౌలీస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో అలాగే కోఎఫిషియంట్ బేస్డ్ ఆన్ మూమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ కనుక్కోవచ్చు, విచ్ ఇస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్. కర్టసిస్, ఇందాక మనం స్క్యూనెస్ చూసాం కదా. స్క్యూనెస్ ఏంటంటే మనకి ఈ వాల్యూ ద కర్వ్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి మనం స్క్యూనెస్లో డిస్కస్ చేస్తాము. మనం కర్టసిస్లో పీక్డ్నెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. సో ద పీక్డ్నెస్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఐడియల్, అంటే ఐడియల్గా ఉన్నదాన్ని మనం మీసోకార్టిక్ అంటాము. పీక్డ్నెస్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే కొంచెం షార్ప్ కర్వ్స్ ఉన్నదాన్ని మనం లెప్టోకార్టిక్ అంటాము. ఫ్లాట్ స్క్యూడ్ అంటే చాలా ఫ్లాట్గా ఉన్నదాన్ని మనం ప్లాటికార్టిక్ అంటాము. సో బై డయాగ్రామ్ వీ కెన్ ఈజీలీ సే విచ్ ఈజ్ హైలీ పీక్డ్ అండ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఫ్లాట్ ఆర్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఐడియల్. సో దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి సిమెట్రికల్గా ఉండి ఐడియల్ ఉంటే మీసోకార్టిక్ కర్వ్ అంటాం దాన్ని. పీక్డ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని లెప్టోకార్టిక్ అంటాము. అలాగే ఫ్లాట్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే మనం దాన్ని ప్లాటికార్టిక్ అంటాము. సో దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం? సో కర్టసిస్ని మెజర్ చేయడానికి మనకి ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ మెథడ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కర్టసిస్ని మెజర్ చేయగలుగుతాము. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై β2, మనకి స్క్యూనెస్లో β1 విచ్ ఈస్ గివెన్ బై 𝜇3² బై 𝜇2³. సో అలాగే మెజర్ ఆఫ్ కర్టసిస్లో మనకి β2 అండ్ వీ హ్యావ్ β2 గివెన్ 𝜇4 బై 𝜇2² and β2 has the limits -3 to +3. Okay, β2 is given by 𝜇4 by 𝜇2². అలాగే we have gamma2 which is given by β2 minus 3. There is one more term, gamma2 which is given by β2 minus 3. So the interpretation చూడండి. When β2 is greater than 3 ఉన్నప్పుడు మనకి దాన్ని లెప్టోకార్టిక్ కర్వ్ అంటాం. అలాగే β2 <3 ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం ప్లాటికార్టిక్ అంటాము. ద సేమ్ వే β2 ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 3 ఉందనుకోండి, మనం దాన్ని మీసోకార్టిక్ అంటాము. సో దట్స్ హౌ వీ మెజర్ ద పీక్డ్నెస్ ఆఫ్ ది కర్వ్ యూజింగ్ దిస్ β2 వాల్యూని బట్టి మనం పీక్డ్నెస్ ఆఫ్ ది కర్వ్ని మెజర్ చేయొచ్చు. Okay, now see here, β1 is given by 𝜇3² by 𝜇2³. Now using these β1 values, how can we interpret about the symmetry of the curve? β1 మనకి greater than 1 ఉందనుకోండి, it is positively skewed. అలాగే β1 which is equal to 1 ఉందనుకోండి, which is no skew or symmetric. or β1 <1 ఉందనుకోండి, it is negatively skewed. So this is how we interpret about the symmetry of the curve using the β1 value. See the few questions based on these measures of dispersion. First question, consider the following statements and find out which of them are correct. The first statement is given, arithmetic mean cannot be calculated if the extreme class is open. So that is true. ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్కి మనం అర్థమెటిక్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ ఎండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. సెకండ్, మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ట్రూ. సో మనం ఎప్పుడైతే మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ ద మీన్ డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ మీన్ డీవియేషన్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, విచ్ విల్ బీ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ అవర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. థర్డ్ వన్, క్వార్టైల్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఫర్దర్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ట్రీట్మెంట్. మన సో ద 3
statements are true. So the quartiles properties lo untundi. Quartiles are not suitable for further algebraic treatment. So the 3 are true here. Now we'll see few questions here. Consider the following statements and find out which one of them are true. The first statement is given, arithmetic mean cannot be calculated with the extreme classes are open. Extreme classes are open and enti, those are nothing but our open end classification. Open end classification lo unnappudu manam arithmetic mean find out cheyalemu. That is true. The mean deviation about mean is always greater than standard deviation. Okay, that is also true. And quartiles are not suitable for further algebraic treatment. So the 3 statements are true here. Next, second one, identify the correct relation between quartile deviation and standard deviation. Next class lo manam probability topic start cheddam. Thank you.